Greetings to you all. Welcome to Class 6, Term 3rd, Unit 1, Poem Indian Seasons, written by Nisha Dairan. Children, today we are going to do the book back exercise. Okay, nice poem and very simple. Everybody will like it. It's followed rhyme scheme and rhyming words. Warm up. Discuss in pairs. Pick out the words related to seasons from the grid and write them in the blanks. So you are given one puzzle, okay? So from there you have to find out what are all the words related to seasons. Seasonக்கு சம்பந்தமான words you should write, okay? நீங்களே தேடி எடுக்கலாம். Okay, I'll just help you. Sun, rain, sky, hot, wind, cloud, sunny, hot. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வேர்ட்ஸும் சீசன் ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ். வாட் டே இஸ் இட்? ஸோ வி ஃபீல் தேர்ஸ்டி ஆன் அ டேஷ். எப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப தாகம் இருக்கும்? சம்மர். செகண்ட் ஒன், வி யூஸ் அன் அம்ப்ரெல்லா ஆன் அ டேஷ். எப்போ அம்ப்ரெல்லா எடுக்கிறோம்? ரெய்னி டே. தேர்ட் ஒன், வி செயில் பேப்பர் போட்ஸ் ஆன் டேஷ். எப்போ பேப்பர் போட்டில் விட்டு விளையாடுறது? ரெய்னி டே. வி ஃப்ளை கைட்ஸ் ஆன் அ கைட்ஸ் எப்போ விளையாடுறோம்? பட்டம் விட்டு விளையாடுறது? சன்னி டே. ஆல்ரைட் சில்ட்ரன், ஃபைன். செக்ஷன் பி, விச் சீசன் am I? Read the poem, understand and solve the riddle. So these are all the lines from the poem, understand? So you have to read and tell what season it is. I make the feet dusty. உங்களோட ஃபீட்டை டஸ்ட் ஆக்குவேன். அது எந்த சீசனில் நடக்கும்? நார்மலி வென் வில் ஆர் ஃபீட் பி டஸ்டி? புழுதியா டஸ்ட் ஆகுறது? சம்மர். Frogs and toads will visit when I am there. Frogs, toads எல்லாம் வருமா? தவளை எல்லாம் வருது. எந்த சீசனில் வரும்? ரெய்னி சீசன் இல்லை மான்சூன் சொல்லலாம். ஓகே, ஹியர் இன் ஆர் பாயிண்ட் இட் இஸ் மான்சூன். தேர்ட் ஒன், ஐ எம் பிரிட்டி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட். நான் ரொம்ப பார்க்க அழகாக இருப்பேன். என்னோட டியூரேஷன் ரொம்ப ஷார்ட். இட் மீன்ஸ் ஃபார் ஷார்ட் டைம். ஸ்வீட், ஐ எம் பிரிட்டி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட். விச் சீசன்? ஸ்ப்ரிங். ஃபோர்த் ஒன், ஐ மேக் யூ கார்டன் ஸ்மெல் ஸ்வீட். உங்கள் கார்டனே ஸ்மெல்லாக ஸ்வீட்டாக இருக்கும். விச் சீசன்? ஸ்ப்ரிங். ஃபிஃப்த் ஒன், லீவ்ஸ் வில் விதர் பிகாஸ் ஆஃப் மீ. என்னால் மரத்தில் இருக்கிற எல்லா லீவ்ஸும் கொட்டிடும். ஓகே, ஆல் தி லீவ்ஸ் வில் fall away. Which season am I? Autumn. Now children, we'll see the glossary part. Blaze, it means bright flame or fire. Blaze nu அப்படியே தீரிற மாதிரி. Leap, it means to jump high. குதிக்கிறது, leap and bounce. Dusty, it means covered with tiny bits of sand. Dusty na புழுதி, dust particles. Toad, it means a small brown animal similar to frog. தவளை மாதிரி ஒரு இன்னொரு creature. தவளை மாதிரி தான் இருக்கும். சரியா? Fine children. Moving on to section C, read and understand. Read the lines and answer the questions given below. Summer comes in a blaze of heat with sunny smiles and dusty feet. So these are the lines from the poem. Now the question is, does the poet welcome the summer? How do you know? இந்த poet வந்து சம்மரை வெல்கம் பண்ணுறாங்களா, வரவேற்கிறாங்களா? எப்படி தெரியும்? Yes, the poet welcomes the summer because she says that summer comes with sunny smiles making people cheerful. சம்மர் வந்ததுனாலே அப்படி பீப்புள் எல்லாம் ஸ்மைல் ஆகிடுவாங்க. ஆல் த ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் தே மூவ் ஹியர் அண்ட் தேர். தே ஆர் ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்மார்ட். தே ஆர் சியர்ஃபுல். ஹாப்பி ஆகிடுறாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி மேபி டஸ்டெல்லாம் இருக்கும், அது ஒரு விதமாக இருந்தாலும். மான்சூன் மழை வந்ததுன்னா ஓடி உள்ளே உட்காந்துக்கிறாங்க. சம்மர்னாக்கா வேலை செய்கிறாங்க. தட்ஸ் வை. செகண்ட் கொஸ்டின், விச் லைன் டெல்ஸ் யூ தட் தெர் இஸ் நோ ரெயின் இன் சம்மர்? சரி, எந்த லைன் சம்மரில் ரெயினே இல்லைன்னு சொல்லுது? Sunny smiles and dusty feet tells us that there is no rain in summer.
அதான் sunny smiles and dusty feet. எப்போ புழுதி எல்லாம் பறக்கும், தண்ணி வந்தாக்கா அப்படி அமைதியாயிடும் இல்லையா. ஸோ when there is no rain, when the land is wet, the dust will not fly away. ஆனால் இங்கே dusty feet, நடக்கும்போதே டஸ்ட் எல்லாம் பறக்குது. அப்போ இந்த லைன் தான் சொல்லுது there is no rain at all. Second question, spring is pretty but short and sweet when you can smell the grass from your garden seat. So these are the lines. Question is, how does the poet describe the spring season? சரி, இந்த poet வந்து spring season எப்படி describe பண்ணுறாங்க? The poet describes the spring season as pretty, short and sweet. Prettyனா அழகு, ஷார்ட்னாக்கா குட்டி, ஸ்வீட்னா செம்ம. ஓகே, ஸோ அழகான ஒரு spring season. Second question is, which line tells you that the garden is fresh? So which line tells you the garden is fresh? Garden எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு என்ன லைன் சொல்லுது? The line, when you can smell the grass from a garden seat, tells us that the garden is fresh. அதாவது when you can smell the grass வந்து ஸ்மெல் பண்ணலாமா, அவ்வளோ பச்சை பசேர்னு இருக்குது. ஆல்ரைட். Third question, who does you refer to? You யாரை குறிக்குது? You refers to the readers. படிக்கிறவங்க தான் you. ஸோ எழுதுறது போயிட்டு நிஷா டைரன், you means நாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, we are only that. So you refers to the readers. Third question, autumn is English in red, yellow and brown. Autumn is Indian whenever leaves fall down. Okay, these are the lines. Question is, how is autumn in India? Indiaல autumn எப்படி இருக்குது? Whenever the leaves fall down, it is autumn in India. அதாவது ஸ்பெஷலாக சீசன் டைமிங் அப்படி கிடையாது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் தேர், டிஃப்ரெண்ட் climate is there. ஸோ எப்போ லீவ்ஸ் விழுதோ அப்போ ஆட்டம். புரியுதா? இல்லை உதிர்காலம். எப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடுல ஒரு இடத்துல இலை உதிருதுன்னா இப்போ தான் ஆட்டம். மேபி மகாராஷ்டிரா ஒரு டைமில் இலை உதிருதுன்னா அங்கே ஆட்டம். ஓகே, ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இலை உதிருதுன்னா அங்கே ஆட்டம். இட்ஸ் லைக் தட். Fine children. Next question, compare the English autumn with the Indian autumn. The leaves are beautiful with red, yellow and brown color, and poet considers this to be English autumn. Whenever the leaves fall down, it is Indian autumn. அதாவது English autumn நாக்கா the green leaves will automatically change into red color. அப்படி pure blood red colorல வரும். இப்போ நீங்கள் பதாம் லீஃப் கூட பார்த்துருப்பீங்க. பதாம் ட்ரீ இருக்கு இல்லையா, அது ரெட் கலரில் லீஃப் ஆகி அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் ஆகி ரெட் ஆகி எல்லோ ஆகி ப்ரௌன் ஆகி கலராக சேஞ்ச் ஆகி விழுந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அது இங்கிலீஷ் ஆட்டம். சும்மா கிடுகிடுன்னு லீவ்ஸ் எல்லாம் விழுந்துட்டு எந்த டைம் வேணாலும் விழலாம் அப்படின்னாக்கா அது இந்தியன் ஆட்டம். ஃபைன் சில்ட்ரன். All right, moving on to section D. Pick out the rhyming words from the poem and write them in the table. Okay, so if you see the poem, summer comes in a blaze of heat with sunny smiles and dusty feet. Then seasons change to muddy roads, monsoons and mangoes, leapfrog and toads. Spring is pretty but short and sweet when you can smell the grass from your garden seat. Autumn is English in red, yellow and brown. Autumn is Indian whenever leaves fall down. இப்போ பார்க்கும்போது heat, feet அப்போ சேம் சவுண்ட் இருக்குதா? ஸோ தட் இஸ் ஸ்டான்ஸா 1 ஓடுது. ஸ்டான்ஸா 2 road, toad, ஸோ சேம் சவுண்ட். ஸ்டான்ஸா 3 sweet, seat. Then in stanza 4 brown, down. Okay, all right. So next one, find examples of alliteration and write them in the blanks. Alliteration means ஆதி எழுத்து திரும்ப வருது, கான்சனன்ட் சவுண்ட். மெய் எழுத்து சவுண்டு பிகினிங்கில் வந்ததுனாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in a blaze of heat with sunny smile, அப்போ sunny smile அப்போ வருதா, சேம் சவுண்டு வர்றனால that we call it as alliteration. So answer is sunny and smiles. அப்போ S sound is repeated. Next one, to muddy roads, monsoons and mangoes. So muddy, monsoon, mango, so M sound is repeated.
Third one, spring is pretty but short and sweet. அப்போ இங்கே வந்து spring, short, sweet. Okay? Okay, fine children. Next one, work in pairs, find answers for the questions and share in the class. First one, name the seasons mentioned in the poem. The seasons mentioned in the poem are summer, rainy, spring and autumn. Okay, these are all the seasons mentioned there. Second one, what does this summer bring? Summer enna kondu varudhu? The summer brings sunny smiles and dusty feet. Summer vandudunale அப்படியே sunny smiles பயங்கர எல்லாமே வெளிச்சமாக இருக்குது. And moreover, dusty feet, தண்ணி எல்லாம் போயிடும். ஸோ டஸ்ட் ஆகிடும். Third one, which word refers to rain? Rain யார் குறிக்குது? எந்த வேர்டு குறிக்குது? The word monsoon refers to rain. Fourth one, why does the poet say the spring is pretty? Spring pretty ன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? The spring is pretty because we can smell the freshness of grass from our garden. அப்படியே எல்லா இடத்துலையும் பூவாக இருக்கும். ஈவன் காட்டுப்பூ கூடும். Even the grass and all other things, simply they will bloom. That is why it is so pretty, beautiful. நம்ம கார்டனில் இருந்தே அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் ஆஃப் த கிராஸ் we can sense it. That's why. Fifth one, when is it autumn in India? Why does the poet say this? Is there an autumn season in India? ஆக்சுவலாக வேறு நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டம் சீசன்னாலே கிடுகிடுன்னு எல்லாம் லீவ்ஸ் எல்லாம் விழுந்துடும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த ட்ரீயே செத்து போன மாதிரி, ட்ரீயே பட்டு போன மாதிரி, நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் லீஃப் வில் ஸ்டே இன் த ட்ரீ. அதுதான் ஆட்டம். ஸோ இன் அதர் கண்ட்ரீஸ், வேறு நாடுகளில் ஆட்டம் ஒரு சீசனாகவே நினச்சிக்கிறாங்க. சரியா? பட் நம்ம இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டம் சீசன் இருக்குதா? அப்படி கரெக்டாக ஆட்டம் சீசன் இல்லை. தட்ஸ் ஓகே. ஆன்சர் கோஸ் லைக் திஸ். when the leaves fall down, it is autumn in India. அப்போ நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம்? எப்போ இலையெல்லாம் உதிருதோ, இலை உதிர்காலம் வருதோ அப்போல்லாம் ஆட்டம்னு நினச்சிக்கிறோம். மற்ற நாடுகளில் ஆட்டம்னாலே தானாக இலை விழுந்துடும். ஓகே. நம்ம ஊரில் எப்போ இலை விழுதோ அப்பப்போ நம்மளுக்கு ஆட்டம். மேபி தமிழ்நாட்டில் ஒரு சீசனில் இலை உதிரும். மேபி இன் சம் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா some other months it will fall like that. The poet says this because in India, leaves rarely change colors. Only when the trees shed their leaves, we know that it is autumn in India. Yes, there is an autumn season in India during the months of September, October and November. Fine children? Next question is, how does the poet describe the Indian seasons? Write in your own words in about 50 words. So the poet Nisha Dairan Indian seasons எப்படி describe பண்ணுறாங்க? Shall we do? The poet describes the Indian seasons vividly in a simple form. So ஷார்ட்டாக பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. சிம்பிளாக that everybody understands, that sort of language. The summer season starts with intense heat. Summer seasonல it is so hot, ஹீட்டாக இருக்குது. It is like a bright flame or fire. அப்படியே தீப்பத்தி எரிகிற மாதிரி. Okay, it's so hot. It brings cheerfulness to people and makes their feet dusty. ஆனால் அதில் ஆக்டிவாக, ஸ்மார்ட்டாக, சியர்ஃபுல்லாக, ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. Their feet will be dusty. Then the seasons change. Monsoons come in bringing muddy roads. மான்சூன் வந்ததுனாக்கா, மான்சூனா என்ன? ரெயின். ரெயின் வரும்போது எல்லா பொழுதியும் மாறி மட்டி ரோட்ஸாக மாறிடுது. மட்டி ரோட் அப்படியே சகதியும் சேருமாக மாறிடுது. ரைப் மேங்கோஸ் எல்லாம் அப்படியே பழுத்து வந்துடுது. லீப்பிங் ஃப்ராக்ஸ், தவளை தேரையெல்லாம் குதிக்குது. அண்ட் டோட்ஸ் எவ்ரிவேர், எங்கே பார்த்தாலும் அப்படியே ஃப்ராகோட சத்தம். ஓகே, தே வில் பி லீப்பிங், ஜம்பிங் ஆல். ஸ்ப்ரிங் இஸ் பிரிட்டி பட் ஷார்ட். ஸ்ப்ரிங் சீசன் இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மி. இட் இஸ் ஷார்ட் ஆனால் ஸ்வீட்.
It is so sweet because we can smell the freshness of green grass from our garden. நம்ம வீட்டில் உட்காந்தே நம்ம கார்டனில் இருந்தே we can enjoy the freshness of the sweet spring, means green grass. The poet compares the autumn season in the west to India. இந்த poet என்ன பண்ணியிருக்காங்க, she is comparing autumn season of west, அந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லையும் இந்தியாவில் உள்ள ஆட்டமையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா லீவ்ஸ் சேஞ்ச் தர் கலர்ஸ் இன்டு ரெட், எல்லோ அண்ட் ப்ரௌன் இன் த வெஸ்ட். அவங்க நாட்டில் இலையுதிர் காலம் ஆர் ஆட்டம் என்ன நடக்கும்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு அப்படியே ரெட் கலரில் மாறும். நம்ம பாதாம் ட்ரீலேயும் அந்த மாதிரி ஆகுது இல்லையா, லைக் தட் ரெட்டு, அப்புறம் எல்லோ கலர் ஆகுது, அப்புறம் ப்ரௌன் கலர் ஆகுது. அப்போது அங்கே ஆட்டம் சீசன். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரொம்ப கிடையாது. whereas the trees shed their leaves in India. நம்ம ஊரில் என்ன ஆகுது, இலை மட்டும் கிடுகிடுன்னு கீழே விழுந்துருது. Is it clear, children? I hope you understood. So dear children, since this is a memoriter, let us sing this poem into song, so it will be very easy for you to understand. Okay? Summer comes in a blaze of heat. Tell me. Summer comes in a blaze of heat, with sunny smiles and dusty feet. With sunny smiles and dusty feet. Then seasons change to muddy roads. Then seasons change to muddy roads. Monsoons and mangoes, leapfrog and toads. Monsoons and mangoes, leapfrog and toads. Good. Spring is pretty but short and sweet. Spring is pretty but short and sweet. When you can smell the grass from your garden seat. When you can smell the grass from your garden seat. Autumn is English in red, yellow and brown. Autumn is English in red, yellow and brown. Autumn is Indian whenever leaves fall down. Autumn is Indian whenever leaves fall down. Fine, children. So such a beautiful poem. Don't forget it. Okay, it has followed nice rhyming scheme, rhyming words. See here, comes, smiles, heat, feet, road, toad, sweet, seat, down, brown. So all these are rhyming words. Thank you, children. Don't miss to watch the explanation video.